Good afternoon, everyone, and welcome to our update webinar for Early Care and Education Partners. Just as a reminder that this meeting will be in English for the first half hour and in Spanish for the second half hour. Buenas tardes y gracias por unirse con nosotros para esta reunión web para socios de educación y cuidado temprano, para recordarles que la primera media hora será en inglés y la segunda en español. Again, welcome everybody, and I have added the link to download this presentation in the chat. Feel free to download it. There's a lot of important information on it. Next slide, please. Here's some upcoming meetings. Our next Provider Services Committee meeting will be Thursday, April 29th, and the Executive Committee meeting of our Board of Directors on Monday, May 3rd. And just as an aside, we're going to change the format a little bit of these meetings because maybe once a week has become a little much. So we're going to do once a month this meeting that's in English and Spanish, and then 2 weeks later will be the Provider Services Committee, which will also provide information for everyone. So we'll do 2 meetings a month to update providers instead of 4. And I think that'll become a little more manageable. And of course, we can always revisit it as time goes on. So just as a reminder, the next meeting to give providers information will be April 29th at the Provider Services Committee meeting. Next slide, please. And again, these are the names of the representatives, of the provider representatives on our board of directors. Download this presentation. You can use this email to contact them with any questions you might have of them. Next slide, please. And, this is the Coping with COVID Emotional Support Line. If you need to reach out, please feel free to do so. Next slide, please. And download this presentation so you can get the registration link for the Pre-K to K Transition to Kindergarten Regional Summit. The summit will be on May 4th and 5th. So, and this is offered through the Office of Early Learning. Next slide, please. Department of Children and Families has an employee bulletin. We sent out an email with this information. So if you need to take advantage of this, either to post this for jobs or to look for any jobs. So, sorry, to post for jobs and to have other people apply for jobs, in particular to early care and education. Next slide, please. All right, so this is the most important thing everyone's been waiting for, which is the Miami-Dade Mayor, Daniela Livincava, revised the class size information, the class size restrictions, and they have been eliminated. If you have any further information, need to look up any more guidelines for it, download this presentation. You'll have access to the COVID safety guidelines, and then that'll give you some more guidance as to what other changes have taken place. But the big one is that we no longer have those restrictions, and we go back to what is dictated by DCF or whatever program, specific accredited programs guidelines you need to follow. Next slide, please. Right now, I'd like to introduce Isabel Sanador, who's going to give us some eligibility updates. Good afternoon, Isabel. Good afternoon, Diane, and good afternoon, everybody. On behalf of eligibility, next, please. This is a reminder that we have open enrollment for school readiness. We will request that you educate your parents and the community at large that now is the proper time for all families in need to apply for a school readiness program that will help with subsidized childcare after school programs. And this is the information as appears on our presentation today. And should you have any questions, please feel free to visit www.elcmiamidademonroe.org. Thank you. Next.
On behalf of our funder, the Office of Early Learning, this is a reminder that as a result of the pandemic, we have an executive order extending waivers until the end of this fiscal year, which is June 30th of 2021. The waivers that had been extended are job search for the waiting list, meaning if the parent is looking for a job, they can still apply under the job search category to receive services for the first time and or to redetermine services. And what does that mean? It means that if the parent is receiving currently unemployment or has documentation from the previous employer that as a result of the pandemic, they were let go and or their work hours were reduced, with that level of documentation, they can apply for our services and we will be able to assess their eligibility and offer services. We also got a great waiver, which is, as you all remember, it used to be that even to apply for part-time services, you needed to work or go to school for a minimum of 20 hours. Well, with this waiver, you don't have to have the minimum of 20 hours. You can have less than 20 hours, as long as you can prove that all of that is as a result of the pandemic. And if you have any questions, I will be placing on the chat the email where you can send all of your questions, which is info@elcmdm.org. That's it for us. Thank you, Diane, and thank you for everybody. Again, if you have any questions, reach out to us. Thank you so much, Isabel. And now I'd like to introduce Erica Urch, who's going to give us some information for the VPK summer option. Hi, Erica. Hi, Diana. Thank you. Good afternoon, everyone. We're going to go over several options the families have for summer VPK. Next slide. Okay, so these are some of the options that were provided by the Office of Early Learning for re-enrollment into summer VPK. If you have children who completed less than 70% of the program year, they can re-enroll into a summer program due to an extreme hardship. For children who have not participated in the VPK school year and they qualify for an extreme hardship re-enrollment, they can attend a VPK center that is that's going to offer summer VPK. Next slide. Okay, if you have families that have children with a current individualized education plan, which is an IEP, they can also enroll in the VPK SIS program. And then the last option that we have is that the children whose birthday fall between February 2nd and September 1st of the program year, and they completed 70% of the program year, they can re-enroll into the following program year, which will be next year, 2021, and utilize the remaining hours or the unused funds from the previous program. Next slide. Okay, for a frequently asked question guide for re-enrollment from the Office of Early Learning, you can click on the first link. If you want to provide your families with family resources from the Office of Early Learning, you can click on the family resources. And if you have any questions pertaining to the VPK summer options, we have the respective departments available today to assist us with questions, or you can also contact the VPK at OEL, which is vpkquestions@oel.myflorida.com. Thank you, Diana. Thank you, Erica. And now I'd like to introduce Jose Hernandez for some provider payment updates. Good afternoon, Jose. Good afternoon, Diana. Good afternoon, everyone. Thank you, as always, for being here, taking time out of your busy schedule to share some of this update with us. Next slide, please. I believe that Erica just mentioned some of this item over here, but this is basically an executive order that was signed back in April 9 last week. And there is going to be an email blast sent from the Office of Early Learning to all providers of record. And basically what is staying here is the authorization of the VPK summer that Erica just mentioned. Also extending
for VPK during the fall program, what we call the school year program, that the Office of Early Learning will be paying after we complete the program year additional absences that children might have in your center beyond the 5 days that have been approved all along for all those providers that have been opened. So what they're going to do is they're going to analyze the attendance at the end of the program year, usually like they do the 80-20 rule, and then they're going to pay providers for the period from January through June of 2021 for any additional absence beyond the 5. That's the same thing that will happen also for the VPK summer. So both of those items will be after the fact. It is not going to be on a monthly basis because the guidance remains that we are only permitted to pay for 5 absences under the VPK program due to COVID restrictions. In regards to school readiness, which is a biggie here, we had this before and it was taken away with one of the executive orders that was not extended. Now it's coming back that the parent fees are going to be waived once again for the month of May through June. That means from May 1st to June 30th, plan yourself that you are not going to be able to charge the families the parent copayment because we are going to be reimbursing you at 100%. So there's not going to be also that when this happened, a lot of questions are raised by providers regarding the payment certificate, that the fees are there. The fees that are actually in the payment certificate are not going to change because that's part of the case. What is happening is in the reimbursement report, instead of deducting the parent fee that you're supposed to collect, is not, that calculation is not going to take place. And you are going to get reimbursed 100%. Number of days times your rate equals your payment. And that's how it's going to be going forward for May 1st through June 30th. So please plan accordingly. We will remind you again. Next slide, please. This is basically a reminder. We spoke about this several times during the last couple of few provider meetings that we had. And basically the update that I'm telling you here is that we were telling everybody that it was going to happen. So it is happening. There will be no new enrollments will show up that are pending in parent acceptance. They will not populate in your attendance. And that is already taking place in March. And why I'm telling you this, because I'm going to give you a two-step process to look at it. Next slide, please. So how are you going to review any new children enrollment? And I'm talking about new children because those are the one. And the term here changed, and there's a reason why. I'm saying pending family acceptance, and the other one saying parent, because in the system, in this section, or the system is going to make reference to pending family acceptance status. So what you need to do to look at those children that are not pending status is you're going to go under your enrollment tab, look at the school readiness enrollment, and then view edit SR enrollment. Next slide. That is the first step. The second step, you're going to go to the status column, which you will need to scroll to your right, unfortunately, because there's so many fields in this window. When you come out to this menu here, you scroll to the right, you go in the status column, in the empty box like you have here, you type in the letters P, F, A, and automatically all those children will populate in there, and you're going to be able to see them and who they are and why you want to see them. You desperately need them to, the family to actually follow up and accept the payment certificate and accept the services. So the whole program is accepted so they can populate in your attendance and we can be able to reimburse you. If that doesn't happen, those children will remain here in your enrollment queue and will never be part of your attendance. So please make sure that you take those 2 steps and make sure that those families actually go in and sign their certificate. And if they have any issues logging in or they forgot the passwords, all they need to do is click on help on the family portal and contact OEL, the help desk, and they will walk the parent through how to get a new credentials to get in and sign off. Please do not attempt to do that for them, because in reality, the system will all notify the parent based upon the information that is there. Sometimes
even send a text message to the parent to confirm that that is them. So please follow the protocols and get the family to actually accept the certificate in order for you to be able to see those new children enrollment populating on your attendance. Next slide, please. This slide here is a reminder, and we spoke about this also in the last couple of meetings that we had. This is a new form, a new mandate. The form has been around for quite some time, but last auditing monitoring that we had, that the Office of Early Learning came down to Miami-Dade not too long ago, a couple of months ago, and back in February, they insisted that the form that we all have been using all along was an outdated form, that the form needs to be with the seal, the state seal on. That is the approved form. And we notified everyone that that was the case. A lot of providers were saying, but the form was not available. I was not aware. We working with some of those providers that are having that issue, but the form has been available. The link and how to get this form is there. Also, this form was actually uploaded. I personally uploaded to the ELC portal. Next slide, please. I uploaded on March 5th. As you see there, we were getting providers telling us that the form was not available at the end of the month, but that was not the case. The form is there. The system keeps track on any changes that we do to the system, and that form has been, and it was uploaded. I uploaded myself on March 5th. So the form is there. You can download it from there as well. Please make sure that you replace all those forms that you may have with the new form. We cannot accept any VPK form that does not have the state seal on it. In other words, you cannot be creative in trying to create your own forms, because the rule does not allow it, and we will not be able to pay you. That is a program requirement, and you need to make sure that you follow the protocol. I'm just imploring you to please make sure that you do have the correct form available and that you are using the correct form. I believe that that concludes my presentation. I thank you all, guys, and I'm here available to answer any question that you might have. Take care. Hi, Jose, it's Diana. We do have one quick question on the chat. Do we charge parents enrollment fees and providers private rate for BG1? It depends. That's an eligibility question. I believe that might be some waivers there, Isabel. Diane, can you repeat the question, please? Certainly. Do we charge parents enrollment fees and providers private pay rate for BG1? That's totally up to the provider, you know, but the BG1, the families, we pay for them the regular fee. If I may Some of the providers have made a choice not to charge the parents for the differential of the BG1, but that's something that is up to the parent. Yes, Jose? Yeah, I was going to say the very same thing. I got confused with the parent fee with the in the private rate. Yeah, the provider, I totally agree with Isabel. The providers, that's something between the provider and the family if there's a private differential. A private rate differential. The first part of the question, though, if you may repeat it, Diana, I think there is something there, and it just very quickly. Certainly. Do we charge parents enrollment fees? I think the enrollment fees, the enrollment fee is something by the contract, and you need to look at the enrollment fee queue in the system. I believe that the enrollment fees, the BG1s may qualify for it, but I can give you an answer. I need to research it 100%. But I believe it is. The enrollment fees are there. If you put it in your SR contract, that you are charging enrollment fees. And the provider portal, there is a tab that looks, you look at enrollment and search for that child. If that child populates in there, that means that you can charge the enrollment fees. Jose, we all heard that May and June, there is not going to be parent co-payment, but there is a question as to what about March? March, there is no waiver for March or April. We're talking about May 1st through June 30th. There is the executive order
A copy is being email blast by the Office of Early Learning this afternoon to all providers of records. By the waiver, the new waiver, and this new executive order that got signed on April 9th, it only covers the period of May 1st to June 30th. So meaning from March and April, you actually are required to charge the parent fees. May 1st through June 30, that's where the new waiver is in place, and it ends on June 30. Okay, thank you very much, Jose. And let's move on, and we'll get to the rest of the questions at the end of the presentation. Now I'd like to introduce Marianela Reyes, who will have some information for contract updates. Thank you, Diana. Good afternoon, everyone. This week, the contracts department just has a few updates. First, we would like to remind all providers to complete their 21-22 profiles. Please check that your profile is in active status. If it is not, please get in contact with your contract manager to make sure you have everything that you need. This is extremely important for our next update, which is that we are now accepting VPK applications for the 21-22 program year. Your 21-22 profile has to be in active status in order for you to start the renewal process and for us to initiate that VPK contract for you, the VPK application, I'm sorry. Please know that the VPK application is not your VPK contract, and you cannot offer VPK until both your VPK application and your VPK contract are certified. So currently, we are waiting on the Office of Early Learning to publish the school readiness and VPK contracts. In the meantime, we ask for your cooperation to expedite the contract renewal process. It's our hope that we receive all of your fall VPK applications by the end of April. Next slide. Your VPK application is available in the Manage Contracts page of your provider portal. So when you log into your portal, you're going to click Contracts, then Manage Contracts, and look for the 21-22 VPK app and click Edit. This will open the VPK app and allow you to make updates. Next slide. So which updates are required? Well, first you'll have the VPK Attendance Policy tab, where you will upload your new policy for the 21-22 year. In the Director and Instructor tab, this information will roll over from your current VPK app. So the same director and the same instructors that you have currently on your app will be on your app for next year. So you only need to make updates if needed, if you know your teachers or directors will be different for next year. Otherwise, this can remain the same, and you just need to ensure that all those documents are up to date. In the VPK Calendar tab, you will create a new calendar with 540 hours, and your program can start as early as Miami-Dade County Public Schools, which is August 23rd, 2021, or you can start any date after. In the VPK Classroom tab, you will create your new classroom using the fall calendar and assign your instructors to their classroom. Now, we are experiencing an error. There's a glitch in the portal where the list of your instructors does not allow you to scroll down to see all of your instructors. So this is happening for those providers that have more than 4 or 5 instructors. It only shows you the first few. So what you can do in the meantime, because OEL is aware and they are working on a fix, but until then, you will click the very last instructor that you see on the screen, and that's going to show you the next instructor. So continue clicking the very last one until you see the entire list, and then you can go back and just select the instructors that are assigned to that specific classroom. The last tab is the Sign and Certify tab, which you're just going to sign and submit the VPK application for us to approve. If there's any corrections or any additional documentation that is required, then your contract manager will notify you. Next slide. So as a reminder, these are the course requirements that depend on when your director first obtained their credential. So if they got their credential after November 2017, they'll need the 5 courses listed below. If they received it between 2006 and November 2017, then they'll need just those 3 courses. And if they received it prior to 2006, then they will not need any courses. They are considered exempt. There is a new standard for 4-year-olds course, which has a new name, but both are acceptable. Next slide. And so one last reminder,
that your contract manager may have changed. And if you have any questions regarding your VPK app or your profile for 21-22, please make sure to reach out to them. That is all. Thank you. Back to you, Diana. Thank you very much. And I just saw a message pop up about the capacity per classroom. As we mentioned at the beginning of this presentation, the mayor has lifted that, and you're able to have whatever your ratios were before COVID. I'm going to add a link to the chat for the news story that we had posted and emailed out, so that if you need to download any of that information for the new COVID guidelines, to please do so. But yes, the capacity restrictions have been lifted, have been eliminated. Now I'd like to introduce Fiorella Altair-Christie, who will give us some updates on the School Readiness Program assessment. Good afternoon, Fio. Good afternoon. Thank you, Diana. Next slide, please. So good afternoon, everyone. I know we have been on hold due to the pandemic for the classroom assessments, which is the School Readiness Program assessment, but we are now prepared to begin and resume on-site assessments. You will receive an email from us letting you know if you're one of the providers that will be receiving an assessment prior to June 30th. In order to do this, we do need everyone that has already received a composite score in the past, that monthly, based on your contract, you are supposed to be entering your roster monthly and updating it. So we know that staff changes, we know that classrooms change, the age of the children. So please, this is a friendly reminder that monthly you are required to update your monthly roster. And I will show you where on one of these slides. Next slide, please. So I won't go over this slide in detail. Many of you are aware that this rule 6M4740 and 6M4741 was approved by the legislator back in November of 2018. And it requires any program, in case we have new providers on the line, it requires that any provider seeking a school readiness contract, they must be assessed by the classroom assessment scoring system. So the ELC would come out and assess that provider. However, there are exemptions which are listed here. If you're a child care center with enrollment 20% or less of school readiness child care slots, then you're exempt from that assessment and you can still receive a 21-22 contract. If you're a family child care home with 2 or fewer, you're also exempt. And then there's also, of course, you can't have any class 1 violations or more than 3 of the same class 2 violations. Next slide, please. So these are the thresholds that I wanted to share with you. Usually every year they go up, but this coming year, 21-22, they didn't go up because of COVID, okay? So as you can see, the contract threshold last year, 19-20 contract year was 2.5. For 2020 and 21-22, it's 3.5. Quality improvement threshold is a 4, and the quality improvement plans fall between those two. Now, please be aware that for 22-23, the minimum contract threshold right now proposed in rule is a 4.00. So again, continue with your professional development, continue to send your staff to professional development. Our Professional Development Institute offers an array of trainings in various languages, especially to really assist with the classroom assessment scoring system. Next slide, please. So for those of you that may not know what the classroom assessment scoring system is, it's a research tool and it measures teacher-child interactions. And this is a tool that we will be using. It's not an assessment tool for the teacher or for the child directly. It just measures teacher-child interactions. Next slide, please. This slide, again, I won't go in detail because we have presented this many times, but again, if there is new providers online, just to kind of let you know overall how we assess. We do have reliable observers. They're English, Spanish, or Creole. So it's super important that when you're doing your monthly rosters, that you tell us exactly what language you conduct instruction in, so we can send the correct reliable observer. We do assess 50% of all classrooms, okay? So if you have 3 classrooms, this is an example of an infant classroom, we would assess 2 of them. So that's just an example. And then we do that for infants, toddlers, and preschoolers. The tool measures the scores are between a 1 and a 7. And again, the assessments are done annually unless you score a 5.00 or above, then you're assessed biannually. Next slide, please.
So this is again a reminder that your monthly rosters are due between the 25th and the 28th of each month. So some of you did it a month ago or 2 months ago, but haven't gone back in since. So just as a friendly reminder that it is monthly that you need to update your roster. Next slide, please. This is the link, as Diana has already posted the PowerPoint. This is the link that you would need to click on to go to update your monthly roster. It is a different website, a different database than the EFS, where you do your contracts and VPK and everything. Next slide, please. If you have any questions, this is our email. Feel free to email us. But just so you know, in case you're wondering, am I one of those providers that are going to be assessed prior to June 30th? You should have received an email from my department at 12:30 today, letting you know that we will be contacting you because you're one of the providers that have to be assessed. There is a draft rule that includes an exemption this year going into contract term 21-22 that allows us to give every provider a contract as long as they have a 3.5 or above as of July 1st of 2018. Therefore, that means that many of you that haven't been assessed within a year still will not be assessed because of the time frame that we have left. Just recently, we were told we can begin assessments. Therefore, we have very little time to conduct these assessments. So once again, thank you. And if you have any questions, please feel free to email us. Thank you, Diana, back to you. Thank you very much. We've added the links to download the documentation that was sent out by the mayor. Wherever they don't specify, they say to follow CDC guidelines, which have been posted on the chat as well. So those are the bits that are required to be followed for the new COVID guidelines. As we get more details, we will certainly share them with you. And now I'd like to introduce Adelina Mercedes Gross, who's going to give us some information from PDI, Professional Development Institute. Thanks, Diana. Good afternoon, everyone. Today we are going to remind you of the opportunities that you can find in our Professional Development Institute. Next slide, please. As usual, we have available virtual trainings, conferences, and seminars for educators and administrative staff in English and Spanish. Our main event this year will be the It Takes a Virtual Village Early Childhood Conference on April 23rd and 24th. And you can go to the next slide. In this conference, you will find a list of speakers that we have reached out to, and we are so excited for you to join us. And also, all the presentations will be featured in Spanish. So you will be able to listen in Spanish if you prefer to learn that language. Registration is now open, so we hope to see all of you and your administrators and teachers joining us the days of the conference. Next slide, please. Another training series that we just have released is the Children First Equity and Inclusion session. This session will offer you the opportunity to earn 2.8 CEUs. Classes will be available on Saturdays and during the weekdays, so you can make it to the class. After completing the class, you will also be able to earn an equity and inclusion kit that will be providing you with tools that you can use in your classroom. Next slide, please. If you need to contact us, please reach out to us to our website, trainings.elcndn.org, or to our email address, professionaldevelopment@elcndn.org, or any to our forms that are listed on the screen. Thank you, Diana. Thank you very much, Adelina. And this concludes the English portion of our presentation. And now we'll start in Spanish. You're welcome to join us if you would like. Any questions that weren't answered will be answered in a Q&A that we'll post on the website at the Provider's Corner. Thank you for joining us, and thank you for my team members for presenting and providing answers. Buenas tardes a todos y gracias por unirse con nosotros para nuestra reunión web para los socios de educación y cuidado temprano. Next slide, please. Para dejarles saber que estamos cambiando el formato de estas reuniones un poco, en vez de tenerlas cada semana, vamos a tenerlas 2 veces al mes. Una vez será en este formato como tenemos
la segunda semana del mes, y en la cuarta semana del mes tendremos el Provider Services Committee Meeting, donde también tendremos información para proveedores y tendrá oportunidad de interactuar con nuestros directores que se ponen a cargo de los proveedores en la Junta de Directores. Entonces, la próxima reunión será el jueves 29 de abril. La otra reunión importante que tenemos este mes es el Comité Ejecutivo de la Junta de Directores el 3 de mayo. Next slide, please. Estos son los representantes para los proveedores de nuestra Junta de Directores. Y si descarga esta presentación y si me dan un momentico para obtener el enlace, lo pongo en el chat si quieren descargar esta presentación. Hay mucha información importante, además de enlaces para diferentes programas. Next slide, please. La línea para apoyo emocional, si está lidiando con COVID, por favor tome ventaja si lo necesita. Next slide, please. Esa es información para una cumbre virtual para transición a kindergarten. Por favor, descargue la presentación para tener el enlace y inscribirse si esto es algo que ustedes necesitan. Next slide, please. El Departamento de Niños y Familias ahora tiene un tablón para anuncios de empleo. Ustedes, proveedores, pueden poner cualquier posición y anunciar cualquier posición que necesite para llenar y también para ayudar a encontrar ayuda para los centros. Next slide, please. Y más importante que otro, tuvimos mensaje de la alcaldesa y han eliminado las restricciones del tamaño de grupo. Ahora hemos vuelto a los tamaños de grupo que existían antes de la pandemia de COVID. Por favor, descargue esta presentación para tener la información de cuáles son las guías para la seguridad con lidiar con COVID. Pondremos también el enlace del sitio web del Miami-Dade County para que también obtenga más información. Si me da un momento, lo pongo ahí en el chat. Pero yo sé que esto ha sido de mucha preocupación para los proveedores, pero esta restricción ya ha sido eliminada. Todavía se requiere usar máscaras y mantener todo limpio para no seguir con las infecciones, pero ya por lo menos esta restricción ha sido levantada. Next slide, please. Ahora quisiera introducir a Isabel Afanador, que nos dará unas actualizaciones de elegibilidad. Gracias, Buenas tardes, Diana. Isabel. Gracias, Diana. Buenas tardes a todos. En nombre de elegibilidad, quería recordarles que tenemos la matrícula abierta para los programas de preparar a los niños a la escuela. O sea que en este momento todos los papás que cualifiquen pueden aplicar y rápidamente estamos evaluando sus aplicaciones, ya sea para cuidado infantil de guardería o para los programas de después de la escuela. Por favor, es muy importante que ustedes compartan esta información con todos los padres. En la presentación ustedes ven el sitio en el web donde tienen que ir los padres para poder completar la aplicación. Próxima, por favor. Y muy buenas noticias traemos hoy. No solamente el señor Hernández, que es el que siempre nos habla de dinero, sino esta vez también elegibilidad. Tenemos que la Oficina de Educación Temprana nos ha extendido unas exenciones hasta el final del año fiscal en junio 30 de este año. Y esas exenciones permiten que las familias que están buscando empleo que apliquen por primera vez o reapliquen para redeterminar su servicio. Cuando están y para poder demostrar que están buscando empleo, deben tener con ellos documento de que están recibiendo desempleo a través del Estado o documento de que el sitio donde trabajaban anteriormente redujo las horas de trabajo o los dejó libre como resultado de la pandemia.
con cualquiera de esos documentos será suficiente para que nosotros podamos establecer que llenan los requisitos para ser considerados para pagos subsidiados. Y también lo maravilloso es que, como ustedes todos sabían, antes deberían tener un mínimo de 20 horas de trabajo o 20 horas de ir a la escuela para recibir servicios de part-time, de medio tiempo. Ahora ya no necesitan ese mínimo de horas, pueden tener menos de las 20 horas, siempre y cuando nos puedan dar la documentación que ya mencioné anteriormente. Y veo que una de las preguntas que me hacen es que si la familia debe ser legal para aplicar a los servicios. Los padres no deben ser legales, no tienen que ser legales en el país. Los que tienen que ser legales son los niños que van a recibir el servicio. Y por favor, siéntanse en libertad de enviarnos la pregunta al website que voy a poner en el chat y les podremos decir el tipo de documentos que deberían tener para poder aplicar a nombre del niño o niña y demostrar que son legales en nuestro país. Eso es todo a nombre de elegibilidad. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Y ahora quisiera introducir a Andrea Penton, que nos dará información para las opciones de VPK para el verano. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes y muchas gracias. A medida que nos acercamos a los próximos meses de verano, las familias que asisten a sus centros tendrán diferentes opciones, las cuales les voy a presentar a seguir. Primero, si usted tiene un estudiante que por razones usó menos del 70%, que equivalen a 378 horas, ellos pueden reinscribirse para VPK este verano. Si tienen en mente a algún estudiante en la cual les favorece esta opción, por favor díganle a los padres que contacten a la coalición. Segundo, dado el caso que una familia optó por no mandar al estudiante durante el año escolar normal, tiene la opción de registrarse para el verano. No todos los centros ofrecen el programa en el verano, pero si la familia contacta a la coalición, se les puede ayudar a conseguir el colegio más cercano a ellos. Next slide, please. La tercera opción se llama VPK SIS, que es para los estudiantes con discapacidades que tienen un plan de educación individualizado actual. Con esta opción, las familias pueden usar las horas designadas para terapias o instrucción en grupos pequeños. Y por último, si usted tiene un estudiante en la cual su fecha de nacimiento cae entre el 12 de febrero y el 1 de septiembre, además de no haber podido completar las 70 horas de este año, pueden usar sus horas de sobra para el año escolar 2021-2022. Next slide, please. Cuando descarguen esta presentación de PowerPoint, pueden oprimir en las letras azules para que los dirija directamente a la página web de Vida. Y al final de la presentación habrán personas de cada departamento para que contesten sus preguntas individuales, o si piensan en una pregunta después de la presentación, nos pueden mandar un correo al email info@elcmdm.org, y también está en la pantalla vpkquestions@oel.myflorida.com. Muchas gracias y que tenga buena tarde. Diana, back to you. Muchas gracias, Andrea. Y ahora quisiera introducir a José Hernández, que nos dará actualizaciones para los pagos para los proveedores. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes a todos los que están presentes. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Como en todos los meetings que hacemos, iba a decir como cada semana, pero brincamos una semana y creo que vamos a modificar el schedule. Pero de todas maneras, agradecido por su presencia. El próximo slide, por favor. En abril 9, una nueva orden ejecutiva fue firmada y ustedes, proveedores, van a recibir una copia de esa orden directamente de la Oficina de Aprendizaje Temprano OEL. La va a mandar esta tarde. Miren el detalle de lo que le está diciendo, pero son 3 puntos que está esa orden ejecutiva tratando. La primero es las ausencias de los niños
de VPK por el programa escolar en el año que estamos antes de que termine el año, de enero hasta junio. Como ustedes saben, el programa nada más ha estado pagando 5 ausencias del niño por COVID. Lo que va a hacer la oficina de Learning, o de aprendizaje temprano, es que cuando el programa termine en junio, ellos van a analizar si después, y si hay algunas ausencias adicionales después de las 5 que tenían relación con COVID, ellos le van a pagar esas ausencias. Y eso es basado, como siempre, en la regla 80-20. De todas formas, ese proceso es anual al final del programa. Eso va a ser calculado. Lo mismo que va a suceder también con el programa del verano, cuando los niños empiecen el verano, algunas ausencias que excedan las 5, cuando el programa termine, la regla 80-20, ellos lo van a caminar y le van a pagar por cualquier ausencia adicional que tenga que ver en relación con COVID, con la epidemia. Para el lado de School Readiness, le quería dar la buena noticia a partir de mayo 1. Mayo 1, no marzo, no abril. Mayo 1, de mayo 1 a junio 30, 2 meses. Ustedes, los parent fees están siendo exonerados. Ustedes no van a necesitar, no pueden colectar la diferencia que los parientes le pagan a ustedes, los parent fees. No lo pueden colectar de los parientes durante el mes de mayo y el mes de junio. Por favor, asegúrense de que planifiquen correctamente. A partir de mayo 1 hasta junio 30, no pueden colectar los parent fees y los copagos de los parientes. Y nosotros le vamos a pagar 100% durante 2 meses. También le quería explicar que tampoco el certificado de pago va a continuar teniendo el parent fee que la familia está supuesta a pagar ahí. Eso no va a cambiar. Donde nosotros les vamos a hacer el waiver es en el reporte de pago, que va a haber la columna con el parent fee, pero cuando hace las calculaciones, que mira el número de días y el rate y lo multiplica los dos, le vamos a pagar 100%. Ahí es donde ustedes van a ver en realidad que el parent fee no se le está deduciendo como siempre se les reduce. No nos llamen a decirnos que el payment certificate está, el certificado de pago está extraviado y que tiene parent fee, porque eso no va a cambiar. Eso va a tener el parent fee listado ahí. El reimbursement report es que va a tener el pago 100%. Next slide, por favor. Aquí esto es un recordatorio y nosotros hablamos, tanto mis colegas, nuestro colega del Departamento de Elegibilidad y también yo en varias ocasiones diciéndole a la asistencia de los padres que están pendientes en aceptar el programa, que tienen que firmar el Payment Certificate. Hablando de Payment Certificate, aquí seguimos con el Payment Certificate. A partir de marzo, esos niños nuevos, esas nuevas inscripciones, que los parientes no han firmado el certificado de pago, no van a entrar a la tienda, o sea, no van a aparecer en la tienda. No es un error del sistema y no es nada que nos tienen que llamar a nosotros, simplemente que no van a aparecer ahí, como se lo había dicho anteriormente. Ustedes tienen que decirle a los parientes que por favor vayan y firmen el certificado y automáticamente esos niños le aparecerán en la tienda. Próximo slide, por favor. ¿Y cómo se van a ustedes dar cuenta? ¿Cuáles niños les falta que le firma que la familia acepte? Pues estas son 3, le estoy dando 2 pasos que tienen que tomar para ustedes poderlo ver, porque no están apareciendo en la tienda nomás. Lo primero que tienen que hacer es en su site, del provider site de ustedes, van allá donde dicen Enrollment. Yo lo tengo en inglés aquí, pero usted sabe que usted puede cambiar la lengua, a español o cualquier otra lengua que usted quiera. Después va a ir a donde dice Manage Enrollment y vas a mirar esa Enrollment. Esa es la primera parada de 2. El próximo slide, por favor. Cuando lleguen aquí, que se les parece ahí, ustedes van a apurar van a mover para la derecha. Lamentablemente hay demasiadas columnas en esta página que no caben todas en un solo monitor. Tienen que moverlo para la derecha y cuando lleguen a la sección que dice Status,
ahí van a tener que poner la inicial Pending Family Acceptance, PFP, que es de la manera que está puesta aquí en esta parte del sistema, y ahí le van a aparecer los niños, ahí se van a dar cuenta cuáles son los niños que tienen que darle seguido con la familia, y por favor, la familia es la que tiene que entrar en el sistema a actualizar ese certificado de pago. Le digo eso porque en realidad el sistema, si la familia tiene un problema con el email que se le olvidó e intentan hacerlo de otro lado, y se le va a cerrar y van a tener que llamar a la oficina en Tallahassee, que le van a mandar un código especial a su teléfono que tienen registrado para que ellos puedan actualizar la cuenta y así firmar el certificado de pago. Eso es muy importante. Next slide, por favor. El próximo es un recordatorio que ya vengo desde el mes pasado, cuando fue la primera vez que los monitores, los auditores que vinieron, que nos visitaron a la oficina de Tallahassee, nos informaron que el formulario que nosotros estábamos utilizando estaba obsoleto. O sea que no es el formulario corriente que el programa requiere. El programa, el único formulario que ustedes pueden hacer para certificar las tendencias de los niños de VPK es el formulario que tiene el sello del estado de la Florida, como está aquí. No puede haber ningún otro tipo de formulario ni ningún otro tipo de versión de este formulario. Este es el requisito. Nosotros estamos trabajando con bastantes proveedores durante este mes que no lo sabía, que el formulario no estaba disponible, que es el mismo formulario. Yo entiendo todo eso, pero en realidad el formulario quien paga es Tallahassee y la regla dice que tiene que tener el sello, y si no tiene el sello, lamentablemente nosotros no podemos procesárselo. Para eso, el próximo slide, nosotros le damos el link y el formulario también está disponible en el portal viejo de nosotros, y la fecha está puesta ahí porque estoy poniendo ahí, porque muchos proveedores están diciendo que el formulario no estaba disponible hasta final de marzo. Eso no es verdadero. El formulario lo subí yo personalmente en marzo 5. El formulario está disponible para todo el mundo, para que lo vean y lo utilicen, y por favor asegúrense de que tengan ese formulario para que no tengamos problemas cuando le estamos procesando su attendance. Yo creo que eso concluye mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Yo estaré disponible para responderle cualquier pregunta que ustedes tengan, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias, José. Y ahora quisiera introducir a Jessica Parra para darnos actualizaciones del Departamento de Contratos. Buenas tardes, Jessica. Gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Esta semana el Departamento de Contratos tiene 2 actualizaciones. Primero, nos gustaría recordarle a todos los proveedores que aún no han completado sus perfiles del 2021-2022, que por favor lo hagan. Estén seguros que su perfil esté en el estado activo. Si no, póngase en contacto con su manager de contratos. Ahora estamos aceptando solicitudes de VPK FA para el 2021-2022. Si su perfil de proveedor 2021-2022 está activo, se puede iniciar el VPK app. Tengan en cuenta que la aplicación de VPK no es su contrato de VPK y no puede ofrecer VPK para el próximo año hasta que la aplicación de VPK y el contrato de VPK estén certificados. Actualmente estamos esperando que la oficina de Early Learning publique los contratos de School Readiness y VPK. Mientras tanto, le pedimos su cooperación para acelerar el proceso de renovación de los contratos. Esperamos recibir todas las solicitudes de VPK FA a finales de abril. Next slide, please. Su aplicación de VPK está disponible en la pestaña de contratos. Inicie la sesión en el portal, háganle clic en contratos. Luego administre contratos. A la derecha busque la aplicación de VPK 2122 y hágale clic a editar. Next slide, please. ¿Qué actualizaciones se requieren? En la pestaña de asistencia de VPK subirán una póliza nueva de asistencia para el año del 2021-2022. En la pestaña director y instructor, la información se transfiere desde la aplicación de VPK actual. Si necesita hacer alguna actualización, aquí es necesario. Revise para asegurarse que todos los documentos estén actualizados.
En la pestaña Calendario, crearán un calendario con 540 horas. Su programa puede comenzar el 23 de agosto o cualquier fecha posterior. En la pestaña Aula, crearán sus aulas usando el calendario de fall y asignarán a sus instructores a sus aulas. Next slide, please. Asegúrese en que sus credenciales de director de VPK también estén actualizadas. Como recordatorio, hay requisitos del curso que dependen de cuándo obtuvieron su credencial de director por primera vez. Entonces, si obtuvieron su credencial después de noviembre 2017, necesitarán los 5 cursos que ven en la tabla debajo. Si lo recibieron entre el 2006 y noviembre de 2017, necesitarán los 3 cursos que ven en la tabla debajo. Y si lo recibieron antes del 2006, no necesitan ningún curso. Next slide, please. Si tienen alguna duda sobre el VPK App del 2021-2022, envíele un correo electrónico a su manager de contratos. Recuerde que su manager puede haber cambiado. Esta es nuestra nueva asignación de managers. Muchas gracias por su atención. Devuelto a ti, Diana. Muchas gracias. Y ahora quisiera introducir a Paloma López Barcena para darnos actualizaciones del Assessment Program para School Readiness. Buenas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes, Diana. Próxima pantalla, por favor. Como todos ustedes saben, no hemos salido a hacer las evaluaciones de School Readiness Program Assessment debido a la pandemia que hemos pasado, pero en estos momentos ya nos estamos preparando para volver a salir a los centros. ¿Okay? Es muy importante que recuerden que tienen que actualizar sus clases y sus maestras en el sistema que llamamos QPS, Quality Performance System. ¿Okay? Esto debe actualizarse mensualmente entre el 25 y el 28 de cada mes. Próxima pantalla, por favor. Como todos ustedes saben, esto es un recordatorio solamente para aquellos proveedores nuevos. Esta ley nueva de School Readiness Program Assessment 6M 4.740 y 6M 4.741 se aprobó en noviembre del 2018 y dice que todos los programas que quieran tener un contrato de School Readiness deben ser evaluados. ¿Okay? Como saben, existen ciertas exenciones y es decir, aquellos programas estarán exentos si es que tienen 20% o menos de la capacidad de cupo de School Readiness. En caso de que sea un centro de cuidado infantil en el hogar, tienen que tener 2 o menos niños de School Readiness y que los programas no hayan recibido una clase 1 o más de 3 clases 2 dentro de la misma violación. ¿Okay? Con el Departamento de Niños y Familias. Siguiente pantalla, por favor. Okay. Estas son las puntuaciones que la ley de SERPA pide como mínimo para recibir un contrato. En el año 19-20, la puntuación mínima que tenían que obtener en las evaluaciones de clase era 2.51. Recuerden que la puntuación máxima es 7, va de 0 a 7. ¿Okay? En el año 2021 la puntuación incrementó a 3.50 y como ven, este año 21-22 no ha cambiado, sigue estando igual 3.50. Esto no significa que se vaya a mantener así. Ya nos han dado notificación que la puntuación va a seguir aumentando y la próxima vez va a ser de 4.00, ¿okay? Mínimo para tener un contrato de School Readiness. Si ustedes no tienen esa puntuación, no podrán obtenerlo. No obstante, queremos avisarles que ha salido una excepción debido a la pandemia de nuevo de COVID, donde nos permiten que todos aquellos proveedores desde julio 1, 2018, que hayan tenido una evaluación desde julio 1 de 2018, hasta ahora, si la última puntuación mínima ha sido de un 3.50, les podemos dar un contrato 21-22, ¿ok? Es decir, que cuando salgamos a evaluar a los programas, si usted tiene una puntuación menos de 3.50, va a ser evaluado. Si no, les podemos dar el contrato del año 21-22 de School Readiness. Esto nos va a dar la posibilidad de poder evaluar a todos aquellos programas ya desde que en marzo del 2020 no hemos podido salir a evaluarlos. Siguiente pantalla, por favor.
Este es un recordatorio de cuál es la herramienta que utilizamos para evaluar a los centros. El nombre es CLAS y significa Sistema de Calificación para la Evaluación en el aula. Lo que esta herramienta evalúa son las interacciones entre los maestros y los niños. Siguiente. Gracias. Como les he dicho anteriormente, todos los programas que tengan contrato de School Readiness deben ser evaluados. Los evaluadores que están haciendo estas evaluaciones son parte de Early Learning Coalition y todos ellos son certificados. Cada año tienen que hacer su certificación y durante el año tienen que también evaluarse entre ellos para seguir certificados. Nosotros evaluamos al 50% de las clases por nivel. Es decir, si tienen 3 clases de niños pequeños o toddlers en inglés, les vamos a evaluar 2 de ellas. Si solo tienen una clase, esa clase es la que va a ser evaluada. ¿Okay? El sistema es el que elige aleatoriamente las clases que son evaluadas. La puntuación, como les digo, va de 1 a 7, siendo 7 la puntuación más alta. Evaluaciones se hacen durante todo el año porque nosotros consideramos, tanto nosotros como la Oficina de Educación Temprana, que las interacciones deben ser continuas, ya sea durante el verano o ya sea durante el año escolar. Y los evaluadores hablan los idiomas de inglés, español y creol. Entonces les pedimos que cuando por favor les llamemos para hacer la cita, para irlos a evaluar y les demos las 2 semanas de evaluación, nos digan exactamente cuál es el idioma en que la maestra prefiere que se le evalúe. ¿Okay? Eso no le va a afectar en ninguna manera la puntuación, pero es muy importante para nosotros saberlo porque así la evaluadora puede entender cuáles son las conversaciones y las interacciones que están ocurriendo en la clase. Siguiente, por favor. Ok, como les dije al principio, muy importante. El contrato de School Readiness les dice que tienen que actualizar sus listas del personal en el sistema QPS, Quality Performance System. ¿Okay? Es muy importante que lo hagan mensualmente para tener esas listas actualizadas y saber cuántas clases tienen y saber quién es a quién vamos a ir a evaluar. ¿Okay? Les pedimos que lo hagan entre el 25 y el 28 de cada mes. Esto significa que lo tienen que hacer todos los meses. No significa que lo pueden hacer un mes sí y el otro mes no. Como todavía no sabemos exactamente cuándo vamos a ir a evaluar, esto necesita ser actualizado mensualmente. Si usted es un proveedor que está exento, no va a poder tener acceso a evaluar, a actualizar esta lista, entonces no se tiene que preocupar por ahora. ¿Okay? Nosotros le vamos a contactar. Siguiente pantalla, por favor. Esta es la página web de QPS, del Quality Performance System. En la pantalla pueden, cuando se bajen la presentación, pueden hacer clic en el link que está ahí escrito y ahí es donde tienen que poner toda la información de las maestras, de las clases y actualizarlo mensualmente. Siguiente, por favor. Cualquier pregunta que tenga, por favor, no duden en comunicarse con nosotros a classinfo@elcmdm.org. Hoy mismo nuestro departamento ha enviado un correo electrónico para todos aquellos proveedores que ya vamos a salir a evaluar. Se envió alrededor de las 12:30 y viene de Classinfo. Así que si usted recibió este correo es para que empiece a prepararse. Será uno de los primeros que vamos a ir a evaluar. Si no lo ha recibido, continúa actualizando su lista mensualmente y cualquier pregunta que tenga, por favor, contáctenos a este correo electrónico. Gracias, Diana. Gracias, Paloma. Y ahora quisiera introducir otra vez a Adelina Mercedes Gross para dar las actualizaciones del Professional Development Institute. Buenas tardes, Adelina. Buenas tardes, Diana, y gracias. Buenas tardes a todos. Esta tarde estamos acá para recordarles las oportunidades que obtienen con el Professional Development y cuáles son las clases que estamos ofertando. En estos momentos estamos promocionando nuestro mayor evento del año, que va a ser nuestra conferencia Toma una Villa Virtual, que va a ser abril 23 y 24 de 2021, es decir, la semana próxima. La traducción va a ser totalmente en español. Todas las secciones van a estar disponibles en español si ustedes quieren atender en español o cualquiera de su staff. Próximo, por favor. Aquí tenemos la lista de los presentadores o parte de los presentadores que estarán acompañándonos el día 23 y 24. Les exhorto a que se registren con nosotros. Vamos a tener rifas, van a tener la oportunidad de ganar CEUs y horas de servicio por atender a la conferencia.
al igual que adquirir mucho conocimiento. Próximo, por favor. Otro seminario o clase en serie que también estamos promocionando en estos momentos es la clase de equidad e inclusión Niños Primero. En esta clase ustedes van a tener la oportunidad de adquirir 2.8 CEUs a la hora de terminar la clase y también van a tener la oportunidad de recibir para utilizarlos en su centro un kit de equidad e inclusión, el cual le va a ser muy útil para aplicar todo lo que van a aprender durante la clase. Próximo, por favor. Si se quiere comunicar con nosotros, por favor, puede visitar nuestro website trainings.elcmdm.org o nos puede enviar un correo electrónico a professionaldevelopment@elcmdm.org o llamarnos a cualquiera de nuestras extensiones que están en vista. Gracias, Diana. Muchísimas gracias, Adelina. Y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado aquí en esta reunión. Recuerden que no las vamos a tener todas las semanas. La próxima será durante el Provider Services Committee al fin de mes. Mandaremos un email con una invitación y seguiremos nuestras reuniones de esa manera, como 2 veces al mes. Gracias a todos y esto ya concluye esta reunión. Thank you, Lisa. This meeting is now over.